గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు నేను ఏన్షియంట్ సిటీ పాఫోస్ సైప్రస్ లో ఉన్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి వెదర్ అయితే కొంచెం ఓకే అనిపిస్తుంది. ఒక క్రూజ్ సర్వీస్ ఉంది, లోపలికి వెళ్ళి మెరీన్ లైఫ్ అవన్నీ కనిపిస్తాయంట. ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. అండ్ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సాగర్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో అక్కడ బిగ్ యాట్ ఉంది కదా, దాని పక్కనే ఉందన్నమాట. కెప్టెన్ యాక్చువల్లీ వెయిట్ చేస్తారంట మా గురించి, ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చాం కాబట్టి. సో నేనైతే లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చాను. ముందు ఏమైనా ప్లేస్ ఉన్నాయేమో చూద్దామని వెళ్తున్నాను. ఆల్రెడీ బిజీ ఉంది. అక్కడ ఆపోజిట్ రోడ్డు కనిపిస్తుంది కదా, అటువైపు నుంచే వచ్చాను నేను. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పైకి కూడా ఉంది, పైన ఏమైనా బాగుంటుందేమో చూస్తాను. పైన కూడా ఉంది డెక్. సేఫ్టీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఆపోజిట్ రూయిన్స్ టైప్లో కనిపిస్తాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ అటువైపు ఎండింగ్ వరకు కూడా ఉంటాయి. బ్యాక్ సైడ్ మస్తు ఉంది. సన్లైట్ పడి వాటర్ మొత్తం కూడా షైనింగ్ వస్తుందన్నమాట. సూపర్బ్ ఉంది. సో టాప్ డెక్ మీద అయితే సూపర్బ్ ఉంది. నేను కిందకి వెళ్తాను. సీ లైఫ్ కొంచెం కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు. అవేమన్నా ఇప్పుడు విజిబుల్ ఉంటాయేమో చూద్దాం. లెట్స్ గో. పైన డెక్ ఉంది, ఆ పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇంతకు ముందు చూపించాను కదా. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో కూడా జనాలు కూర్చున్నారు. కింద చూస్తే ఆ కింద కూడా వేరే డెక్ ఉంది, అక్కడ కూడా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు. మధ్యలో కెప్టెన్ ఉన్నారు. అక్కడ నుంచి అక్కడ ఉన్నారు కదా ఏరియా, అక్కడ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కెప్టెన్. నాకు బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా కూడా పాఫోస్ హార్బర్ ఏరియా. సర్ప్రైజింగ్లీ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఏమీ లేవు. రీజన్స్ అయితే పెద్దగా తెలియదు, బట్ హై రైజ్ బిల్డింగ్ అయితే నాకు ఒకటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటే కనిపించింది. కోస్టల్ ఏరియాలో జనరల్గా అయితే చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడైతే మరి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేనట్టున్నాయి అలాంటి టూరిజం కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు ఒక షిప్ రెక్ ఒకటి వస్తుందంట, కిందకి వెళ్ళమని చెప్పారు. కిందకి వెళ్తే మనకి కనిపిస్తుంది. 1924లో స్పానిష్ షిప్ ఒకటి ఇక్కడ మునిగిపోయిందంట. అది రిమైన్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపుతారు అనమాట. అది మనకి కనిపిస్తుంది. అటువైపు కనిపిస్తుంది కదా. And the big mine is coming now. Wow. One of the big engine guys comes over here. Big engine, motor. Anta engine anta kanipistundi manaki. And the big mine deck coming out. That's one over here guys, like this one. It's a big mine deck. Okay guys. ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చిందంట, అది కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు అండ్ ఇక్కడ మునిగిపోయింది మొత్తం. 83 meters long. And 9 people whose crew, all of them have a rescue over time by British military helicopters. All of them survived, nobody died. Okay. సో 9 మంది మునిగిపోయారంట, అందరూ కూడా బతికారు. బ్రిటిష్ పీపుల్ వాళ్ళని రెస్క్యూ చేశారంట. వావ్. And coming now guys, the nice pictures. And that's over here guys, that's the very top of the ship, what we call a bridge. Room control and house of the captain before. Okay. ఇక్కడైతే బ్లాక్ స్పాంజ్ దొరుకుతుందంట, కనిపిస్తుంది కదా అది. Over here in Cyprus now guys, it's a protect area, not allowed for anyone. Also guys, this one you can use it just 5-6 months is a praying.
The black ones, guys, you can use it over 20 years. ఇది yellow ఉంది కదా, ఇది గ్రీస్ నుంచి వచ్చిందంట. 5 years లో ఈ స్పాంజెస్ స్పాన్ అయిపోద్దంట. బట్ బ్లాక్ కనిపించాయి కదా మన కిందన, అవైతే 80 నుంచి 100 years వరకు పడతాయంట. అండ్ మనం కొనాలంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయంట. చాలా. But in 1960, 1970, 1980s until 1990, all the people here have been sponge diver, guys. Why? Because this type of sponge, guys, it's a very, very expensive type. It's the #1 type of sponge in the world. అది కనిపిస్తుంది కదా. It's a nice one. Wow. Big one. Big one. Yeah. It's a big one. Yeah. సో బాగుంది. ఇది లోపల గ్లాస్ టైప్ పెట్టారు. అండ్ మనం కావాలంటే చూడొచ్చు అన్నమాట. సీ అండర్ వాటర్ ఏమైనా ఉంటే అది మనం అన్ని చూడొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ స్పాంజెస్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ స్పాంజెస్ అంట. 80 years నుంచి 100 years వరకు పడుతుందంట అవి గ్రో అవ్వడానికి. మనం కొనాలన్నా అది వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు చాలామంది స్విమ్మర్స్ వచ్చి అవన్నీ కూడా తీసేసేవారంట. ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు, అందుకనే మనం ఈరోజు అవి చూడగలిగాం. ఎల్లో స్పాంజెస్ అయితే ఒక 5 yearsలో గ్రో అయిపోతాయంట. అండ్ అవి కొనాలన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. సీ లైఫ్ ఆల్వేస్ సర్ప్రైజింగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే మనం ఏదో ఒకటి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో సీలోకి వస్తే మనకి వాటర్ సౌండ్స్ అన్నీ కూడా అదొక కైండ్ ఆఫ్ థెరపీ మనకి. బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ మటుకు సూపర్ ఉంది, అదిరిపోయింది అసలు. Something's in the air, I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. సో ఇక్కడ బోట్ అయితే ఒక 20 minutes ఆపారన్నమాట. ఎవరైనా స్విమ్మింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి. వెదర్ అంత సన్నీ లేదు కాబట్టి నేనైతే అలాంటి అడ్వెంచర్స్ అయితే ఏమి చేయను, కానీ చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా నావిగేషన్ ఏరియా. కెప్టెన్ ఇక్కడ కూర్చొని నావిగేట్ చేస్తారు. సో అటువైపు కనిపిస్తుంది కదా, అది ఎయిర్పోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ పాఫోస్ ఎండింగ్కి వచ్చాము. ఇది పాఫోస్ ఎండింగ్ అపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అటువైపు వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. అండ్ ఇది మన వ్యూ. ఇక్కడికి వచ్చాము. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే అసలు సన్సెట్ వ్యూ అదిరిపోయింది. ఫైనల్లీ మన ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది. అందరూ దిగిపోయారు, నేనే లాస్ట్లో వెళ్తాను ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేసి. బాయ్. Thank you very much. Bye-bye. Thanks so much. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. చిన్న పిల్లలు వచ్చారు, క్వైట్ ఫన్ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఈరోజు బోట్ ట్రిప్ అయితే వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్. మనకి కోరల్స్ అండ్ స్పాంజెస్ ఇలాంటివన్నీ, షిప్ రిమైన్స్ అన్ని కూడా చూడడానికి ఈ బోట్ టూర్ అరేంజ్ చేశారు. సమ్మర్లో వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా వెదర్ ఇట్స్ నాట్ రియల్లీ బ్యాడ్. నేనైతే కొంచెం క్యాప్చర్ చేయగలిగాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్సో మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా షేర్ చేయండి. సో మన తెలుగు వీడియోస్ వాళ్ళు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.